Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama Nina Rozman dan ini Niaga AWANI. Seperti biasa, jam ini kami akan bawakan pelbagai rangkuman berita niaga ekonomi dari peringkat tempatan hingga ke peringkat antarabangsa dan kita akan mulakan dengan laporan ini terlebih dahulu. Kerajaan berjaya menjimatkan RM800 juta hasil pelaksanaan program Budi Madani RON 95 Budi 95 sejak 30 September lalu hingga kini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penjimatan itu dicapai hasil penyasaran subsidi minyak secara lebih berkesan supaya hanya dinikmati warga negara Malaysia. Beliau yang juga Menteri Kewangan menambah ini sekaligus mengekang ketirisan yang sebelum ini melibatkan lebih 3.5 juta warga asing serta aktiviti penyeludupan puluhan ribu liter minyak ke luar negara. Menurutnya, setiap hasil penjimatan itu dipulangkan semula kepada penduduk melalui STR, sumbangan tunai rahmah dan SARA, sumbangan asas rahmah, selain digunakan bagi menaik taraf klinik dan hospital, memperbaiki jalan raya serta memperkukuh prasarana negara. Anwar berkata penyasaran subsidi minyak telah dibincangkan sejak lebih 20 tahun oleh kerajaan terdahulu, namun tiada yang mempunyai keberanian serta tekad politik untuk melaksanakannya sehingga kerajaan Madani mengambil langkah berani melaksanakan Budi 95. Di bawah program Budi 95, semua pemegang MyCard warga negara Malaysia berumur 16 tahun ke atas yang mempunyai lesen memandu aktif layak membeli RON 95 bersubsidi hingga 300 liter sebulan pada harga RM1.99 seliter berbanding RM2.60 seliter tanpa subsidi. Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara akan membangunkan Kampung Pacitan Seremban sebagai kampung angkat madani pertama yang memfokuskan latihan keselamatan dan kesihatan pekerjaan KKP. Ia bagi memberi manfaat kepada pengusaha inap desa serta sektor pelancongan di kawasan itu. Pengarah Eksekutif NIOSH, Dato' Ayub Salih berkata pihaknya memilih Kampung Pacitan sebagai kampung angkat kerana kampung itu terkenal dengan program inap desa yang menjadi pilihan pelancong serta pekerja industri dari loji janakuasa berhampiran. Beliau berkata aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan perlu diberi perhatian serius bagi menjamin kesejahteraan komuniti, pelancong dan pekerja industri yang menetap di kawasan itu. NIOSH menggunakan kemudahan di Kampung Pacitan sebagai pusat latihan pekerja dan pembangunan kapasiti komuniti. Beliau berkata pihaknya mahu menyediakan persekitaran latihan yang berbeza untuk para peserta latihan selain boleh tinggal di inap desa dan menyertai latihan di dewan yang akan disiapkan awal tahun depan. Beliau sebelum itu menghadiri program gotong royong dan pengindahan komuniti Kampung Pacitan anjuran NIOSH pada Ahad yang dirasmikan Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Harun. Ayub berkata peruntukan RM1 juta disediakan bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan termasuk pembinaan Dewan Tertutup Komuniti, taman permainan kanak-kanak, sokongan kepada projek ekonomi penduduk serta naik taraf kemudahan inap desa. Beliau berkata melalui program Sekolah Angkat Madani, peruntukan tambahan RM100,000 turut disalurkan menerusi NIOSH kepada sekolah menengah agama Chua bagi kerja menaik taraf kemudahan padang sekolah. Sementara itu, Aminuddin berkata usaha itu dapat memastikan keselamatan penduduk dan pelancong yang tinggal di inap desa di kawasan berkenaan dan memberi manfaat besar kepada masyarakat setempat. Ahli Parlimen Port Dickson itu berkata kerajaan negeri sentiasa menyokong usaha NIOSH untuk menerapkan aspek KKP di Kampung Pacitan termasuk melaksanakan kursus berkaitan. Beliau berkata kerajaan negeri komited membantu NIOSH meningkatkan tahap KKP dalam pengurusan inap desa, aktiviti komuniti serta pendedahan peluang kerjaya kepada golongan belia dalam bidang berkaitan. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memaklumkan tiada penalti akan dikenakan dalam tahun pertama pelaksanaan Sistem Taksir Sendiri Duti Sistem STSDS Fasa 1 yang bermula 1 Januari 2026. LHDN menerusi kenyataan hari ini memaklumkan tiada pengenaan penalti ke atas surat cara yang disetemkan di bawah STSDS bagi kesalahan mengemukakan borang nyata duti stem BNDS yang tidak betul. Penalti juga tidak dikenakan bagi kesalahan memberi maklumat yang tidak betul atau tidak tepat berhubung dengan apa-apa perkara yang memberi kesan kepada pengenaan duti. Tempoh konsesi khas tiada pengenaan penalti ini terpakai kepada permohonan penyeteman yang dikemukakan dari 1 Januari hingga 31 Disember 2026. LHDN memaklumkan pemberian konsesi khas itu sebagai langkah pendidikan dan sokongan peralihan bagi memupuk kesedaran serta menggalakkan pematuhan secara sukarela
dalam kalangan pembayar duty. Ia memaklumkan konsesi khas itu turut terpakai terhadap kesalahan di bawah subsection 72D-2 Akta Stamp 1949 yang dikenal pasti melalui penemuan audit sepanjang tempoh tersebut. Sistem e-duty stamp telah dibuka untuk akses awal kepada pembayar duty melalui portal MyTax bagi memberi ruang kepada mereka menjalankan pengujian dan membuat persediaan sewajarnya. Di sebalik setiap belanjawan ada kisah yang jarang didengar. Sampai lewat malam, hujung minggu. Ia tidak lahir dalam sehari. I think 20 jam. Ia dibina melalui kerja tanpa henti, analisis yang kompleks dan keputusan yang memberi kesan kepada jutaan rakyat. Perundingan dan perbincangan awal dengan semua kementerian. Inilah kisah mereka yang bekerja siang malam untuk memastikan setiap ringgit memberi makna dan setiap suara rakyat diangkat ke meja keputusan. Baik, dalam segmen ini kita akan memberi tumpuan kepada isu cukai barang dan perkhidmatan GST yang kembali jadi tajuk besar bila Barisan Nasional BN menyatakan hasrat mendesak pelaksanaan semula cukai itu selepas GE16 sambil memberi ruang kepada SST untuk terus berjalan buat masa ini. Soalnya bukan sekadar GST atau SST tetapi cara kerajaan menjawab tiga perkara, masa yang sesuai, kesannya kepada harga dan rakyat serta strategi komunikasi dan pelaksanaan supaya tidak mengulang kekeliruan yang lama. Perbincangan kali ini mahu cari titik temu bagaimana negara boleh kukuhkan hasil kerajaan dan asas fiskal sambil melindungi kuasa beli dan memastikan sistem cukai lebih adil serta mudah dipatuhi. Dengan itu kita mempersilakan tetamu yang sudah bersedia dalam talian untuk bantu kita memahami perkara ini adalah Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. Afzal Nizam. Apabila kita bercakap mengenai berapa jenis cukai, any type of cukai, tiada siapa yang suka. Tapi kita tahu apabila cakap mengenai cukai ini paling penting adalah bagaimana pelaksanaannya dan apakah antara manfaatnya untuk jangka sederhana dan sehingga jangka panjang. Dan melihat kepada pemulihan ekonomi dan permintaan domestik ketika ini, adakah timing sesuai untuk GST kembali pasca PRU 16 atau wajar kita tunggu indikator tertentu dulu? Bagaimana pandangan doktor? Baik, terima kasih Nina berkenaan soalan yang diberikan. Berkenaan timing ataupun masa yang sesuai untuk diperkenalkan GST ini merupakan suatu persoalan yang saya kira agak delicate, agak sukar untuk dijawab secara langsung. Namun apa yang pasti adalah dari segi aspek pelaksanaan, dari segi yang penting bagi saya adalah dari sudut perancangan. Kerana satu perkara yang kita perlu akui adalah punca kuasa GST ini sebenarnya telah pun dilupuskan pada tahun 2018. Justru sekiranya GST mahu dikembalikan sudah pasti rang undang-undang baru berkenaan GST perlu dibentangkan di Dewan Rakyat dan sebagainya, dan itu sudah pasti akan menuntut suatu bentuk libat urus, engagement dengan stakeholders yang berkaitan lah. Dan ini bererti suatu proses yang jelas perlu diutarakan. Jadi berkenaan dengan masa, saya kira sukar untuk kita katakan bila yang sesuai, tapi yang pasti dalam keadaan semasa ini dengan pertumbuhan ekonomi yang dijangka sekitar 4% hingga 4.5% bagi tahun hadapan, dan mungkin sekiranya tiada apa-apa orang kata tu kejutan ekonomi secara negatif pada peringkat ekonomi luaran, saya kira masanya itu dilihat sudah pun berada dalam keadaan sesuai. Namun seperti sebut tadi berkenaan perancangan dan sesi libat urus, dan yang penting dari segi komunikasinya itu perlu ditekankan apakah dia punya keperluan untuk memperkenalkan GST. Adakah dari segi menambahkan hasil, adakah bagaimana dia boleh menyelesaikan permasalahan ekonomi bayangan ataupun schedule ekonomi. Kesemuanya itu perlu diterangkan kepada rakyat supaya rakyat dan golongan peniaga faham akan kepentingan dasar ini dan bagaimana dasar tersebut akan memberi pulangan atau memberi kesan yang positif pula kepada rakyat Malaysia secara umumnya. Dan apabila kita cakap mengenai cukai, paling penting adalah perancangan seperti doktor katakan. Apabila kita ingin kembalikan semula, kita harus bentang kembali RUU ni, rang undang-undang ni, dan apabila kita bentangkan sudah tu banyak sesi libat urus dan komunikasi kepada rakyat itu perlu jelas. Adakah kita ingin tambah hasil, adakah kita ingin selesaikan permasalahan ekonomi dengan kutipan cukai ini. Namun kalau kita bergerak ke hadapan, jika kita ingin melaksanakan semula, kita mungkin perlu ada 3 matriks utama ataupun satu matriks utama. Contoh
tiga penanda aras yang boleh kita lihat sebelum kerajaan betul-betul tekan butang mula untuk laksanakan semula. Adakah kita perlu lihat gaji sebenar berkualiti, bermaruah ataupun inflasi dalam keadaan tahap yang stabil atau tahap bantuan bersasar ini kita lihat memenuhi keperluan ekonomi rakyat? Bagaimana pandangan doktor? Itulah saya rasa kita perlu jelas dari segi hala tuju GST ini. Kalau bercakap tentang GST ni begitu cekap dalam mengutip hasil, itu jelas. Bagi saya apabila saya melihat saya membuat anggaran sekiranya kita melihat GST pada tahun 2016, 2017, sekiranya kita mengambil angka 6% dan didarab dengan private consumption ataupun penggunaan swasta, angkanya itu lebih kurang sama, iaitu sekitar 41 bilion sehingga 44 bilion bagi tahun 2016 dan 2017. Dan bergerak ke hadapan sekiranya teknik sama juga digunakan, iaitu dengan mendarab angka 6% dengan private consumption. Kerana GST ini adalah cukai penggunaan, cukai pembelanjaan. Jadi kalau kita ambil angka tersebut, 6% didarab dengan private consumption ataupun penggunaan swasta yang berjumlah sekitar 1.2 trilion, amountnya adalah anggarannya adalah sekitar 70 bilion. Jadi 70 bilion berbanding kutipan cukai SST pada tahun 2024 iaitu sekitar 45 bilion. Ini bererti secara anggaran ialah kutipan GST itu melebihi SST dalam sekitar 25 bilion. Jadi sudah pasti kalau argument ataupun naratif untuk mengatakan GST itu mendatangkan hasil yang banyak, itu jelas. Cuma kita perlu tahu jugalah kenapa lagi GST ini perlu diperkenalkan. Dia satu perkara yang saya nampak adalah dia boleh memutihkan ekonomi lah melalui bagaimana ekonomi bayangan itu boleh dicukai. Dan mengikut kajian dari pihak saya percaya pihak Kementerian Kewangan juga ada membuat anggaran saiz ekonomi bayangan atau shadow economy sekitar antara 300 hingga 330 bilion. Jadi itu satu amount yang besar. Jadi kalau GST dapat diperkenalkan, sudah pasti ekonomi bayangan ini dapat dicukai dan dapat menambah lagi hasil kerajaan dan memutihkan ekonomi itu tadi. Jadi dari segi justifikasi itu saya rasa jelas. Cuma apabila justifikasi itu dari segi aspek practicality, bagaimana ia dilaksanakan, kalau dahulu antara perkara yang sering diutarakan berkenaan dengan GST ini adalah pemulangan cukai ataupun input tax credit yang pemulangan balik ITC lah. Jadi ini merupakan satu perkara yang dikatakan memberi kesan kepada aliran tunai kepada para peniaga. Jadi maksud saya tadi itu kalau nak laksanakan GST selain daripada naratif, dari sudut operasinya juga perlu jelas. Jadi supaya kalau boleh, kalau katalah GST kembali, dia error free lah, kurang daripada segi kesilapannya itu. Dan bercakap mengenai naratif jelas, bukan saja kita lihat perancangan tetapi operasinya perlu jelas. Dan dari segi sudut kecakapan ekonomi, selalu ramai membandingkan GST dengan SST, ada sistem mana paling efektif dari segi liputan cukai, keterisan dan kestabilan hasil kerajaan. Dan bercakap mengenai, kita tahu walaupun pelaksanaannya mungkin berbeza tapi kita tahu hasil matlamatnya sama untuk tingkatkan hasil kerajaan. Dan adakah hasil kerajaan lepas ni akan jadi lebih stabil? Macam mana doktor? Lebih predictable ke? Kurang bergantung kepada kitaran komoditi atau lebih luas kerana asas cukai yang melebar? Baik, kalau kita lihat track record pada tahun 2016, 2017, kita lihat sumbangan cukai tidak langsung iaitu dipelopori oleh GST jelas menunjukkan peningkatan yang ketara lah. Dan di sini seperti saya sebutkan tadi, memang kalau nak kata justifikasi GST ini mendatangkan hasil yang banyak, itu jelas saya kira. Cuma bagi rakyat pula, kalau kata banyaklah cukai yang didapat dikutip, apa pula manfaat kepada rakyat? Dan di sini bagaimana GST itu boleh digunakan sebagai suatu platform untuk membantu rakyat. Sebagai contoh ialah bercakap tentang bayaran tunai, mungkin dari segi, mungkin juga kalau katakanlah GST semakin banyak kutipannya itu, mungkin boleh dikurangkan cukai pendapatan pula, kerana peranan cukai tidak langsung ni dilihat semakin semakin stabil dan semakin banyak coverage cukainya itu, maka terdapat keperluan untuk mengurangkan cukai pendapatan pula. Jadi kalau katakanlah itu dapat dilaksanakan, sudah pasti saya kira rakyat akan nampak tentang hala tuju GST ni dari segi bagaimana dia menambahkan hasil kerajaan dan bagaimana dia boleh memberi manfaat pula kepada rakyat dari sudut peningkatan dalam pendapatan boleh guna mereka. Dan kita tahu doktor apabila cakap mengenai GST ni, pelaksanaan GST bukan setakat umum tarikh dan juga berapa
kadar yang dilaksanakan, langkah pelaksanaan seperti yang Dr. kongsikan daripada awal adalah antara paling kritikal supaya pemahaman dan sistem ini lancar, terutama dari segi refund, audit, teknologi dan kos pematuhan. Namun bagaimana untuk kita melihat PMKS ataupun small industry player ni yang selalu sering paling rasa terbeban? Apa insentif atau tempoh soft landing yang patut ada? Latihan, geran sistem pos, fasa pelaksanaan ikut sah syarikat atau kadar sifat sementara? Apa yang boleh kita lakukan? Baik, saya rasa kita perlu melihat ekosistem bagi MSME itu sendirilah. Kalau dari segi cukai pula, kita tengok apakah cukai yang dibayar oleh pihak PMKS ini. Jadi seperti saya sebutkan tadi, kalau katakanlah GST mahu dikembalikan dan hasil kutipannya itu besar, mungkin boleh kita melihat suatu keadaan yang mana cukai-cukai dibayar oleh MSME ini mungkin dapat dikurangkan. Jadi itu juga akan dapat mengurangkan kos operasi mereka dan menggalakkan lagi orang kata tu buy-in di kalangan mereka ni tentang betapa pentingnya GST ni tadi. Kemudian dari segi bantuan-bantuan kerajaan yang lain, mungkin dari segi microfinancingnya, baik dari segi gerannya, baik dari segi pelbagai bentuk subsidi yang mereka layak untuk terima. Mungkin ini juga perlu ditekankan supaya bantuan kepada PMKS ni dapat diberikan secara holistik dan mungkin ada keperluanlah untuk mewujudkan satu sistem one stop center supaya PMKS ni tahu ke mana kalau nak mendapatkan bantuan dan sebagainya. Kerana memanglah bercakap tentang cukai ni sesuatu topik yang begitu negatif dan ia perlu diurus dengan sebaik-baiknya. Baik, bergerak ke hadapan, mungkin kita kurang daripada 1 minit. Mungkin doktor boleh kongsikan sekiranya bagaimana doktor melihat unjuran ataupun pelaksanaan cukai yang sedia ada untuk pada masa akan datang. Seperti saya berkata tadi, kalau betul GST mahu dikembalikan, suatu perancangan perlu adalah, maksudnya cukai-cukai yang lain ni yang bersifat runcit kan. Kerana kalau cukai GST kutipannya besar. Kalau cukai-cukai yang macam low value goods ke, cukai berkenaan dengan pelbagai cukai lagi lah supaya ianya dapat dirangkumkan dalam GST kerana coverage-nya itu besar. Jadi semakin kurang jenis-jenis cukai itu, saya kira itu dapat membantu dalam meningkatkan kecekapan ekonomi dan kecekapan kerajaan dalam mengutip cukai itu sendiri. Baik. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Azaniza Abdul Rashid, Ketua Ekonomi BEM Malaysia Berhad kerana bantu kami faham bagaimanakah bukan sahaja perancangan tapi bagaimana untuk kita memastikan pelaksanaan cukai berada dalam keadaan tahap yang cekap dan paling penting apakah antara persediaan yang boleh kita lakukan sekiranya GST kembali semula dilaksanakan. Sudah tu banyak perkara yang akan kami bincangkan bergerak ke hadapan dan setiap perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astroni.com dan di semua platform digital Astro AWANI. In a world of rapid change, complexity, and growing division, no single individual, company, or institution can solve global challenges alone. Real progress requires trust, dialogue, collaboration, and the courage to act together. The World Economic Forum is a non-profit organization that fosters this kind of cooperation on a global scale. Because we are independent and impartial, we're able to bring together leaders from all areas of business, government, civil society, international organizations, academia, as well as the next generation. We've helped with diplomacy that eased tensions, with global cooperation that stabilized economies in crisis, with partnerships that drive the shift to a greener future. For more than 50 years, the World Economic Forum has been a catalyst for collaboration when it mattered most. Though we are best known for our annual meeting in Davos, Switzerland, a week where global issues take center stage, our work continues year-round through hundreds of meetings, dialogues, and public-private partnerships across every region. Every day, we connect leaders across sectors and borders, driving cooperation on issues ranging from climate resilience to digital trust, jobs, and future skills. What makes the forum unique is not just who's in the room, but how we help them cut through complexity. Through our world-class research, foresight, and expert communities, we help leaders understand today's challenges, anticipate tomorrow's trends, and act with clarity.
Today, we continue to facilitate progress through dozens of initiatives and communities, tackling issues from supply chains and global labor markets to AI ethics, manufacturing automation, to ocean pollution and protection. Looking ahead, our work focuses on 3 priorities that will define the next decade. Fostering inclusive growth by unlocking new business models and helping leaders navigate geopolitics, trade, and the future of work. Accelerating responsible innovation in technologies like artificial intelligence, digital trust, and emerging industries, ensuring they serve the public good. Strengthening societies and systems for resilience to manage risk, confront climate change, protect nature, and advance global health. Across these areas, we connect leaders and communities to turn ideas into action and shared understanding into lasting results. Today's challenges are too urgent and too interconnected for anyone to solve them alone. At the World Economic Forum, we connect leaders to make sense of global challenges and move the world forward together. Herbal Essences melembutkan dan menyelatkan semula rambut anda dengan 100% pati tumbuhan sebenar seperti minyak argan dan aloe. Menutrisi secara mendalam untuk rambut lembut dan berkilat semula. Bebas daripada paraben, parafin dan pewarna. Herbal Essences. Di sebalik setiap belanjawan ada kisah yang jarang didengar. Kembali lewat malam, hujung minggu. Ia tidak lahir dalam sehari. I think 20 jam. Ia dibina melalui kerja tanpa henti, analisis yang kompleks dan keputusan yang memberi kesan kepada jutaan rakyat. Perundingan dan perbincangan awal dengan semua kementerian. Inilah kisah mereka yang bekerja siang malam untuk memastikan setiap ringgit memberi makna dan setiap suara rakyat diangkat ke meja keputusan. Kini anda boleh stream hiburan tanpa henti dan Netflix hits dengan Astro One. Mungkin ini permulaan terbaik untuk kopi kedua. Kau tak payah nak berlakon dah. Get it together. 빨리 가야 돼. 내가 어떻게 살아요? 나한테 유혹당했거든. She will be mine. Today we fight for our future. This thing, it ties us together forever. Dapatkan Astro One Entertainment dan Netflix pada harga istimewa di aplikasi My Astro sekarang. Tariffs on imports of products from China reaching up to 145%. Tariffs on the rest of the world are sitting at 10%, with the potential for reciprocal tariffs to be reimposed within 90 days. Kunjungan rasmi Presiden China ke Malaysia ini menunjukkan komitmen kedua-dua negara untuk meningkatkan hubungan diplomatik ke tahap yang lebih strategik. Ringgit dijangka diniagakan berhati-hati minggu ini. Bergerak antara RM4.9 dan RM4.11 berbanding dolar Amerika selepas mengukuh sebanyak 0.39% minggu ke minggu. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, beberapa siri data utama Amerika Syarikat yang akan diumumkan minggu ini bakal memberikan panduan baharu kepada peserta pasaran. Data ini termasuk pembayaran gaji bukan ladang NFP, indeks harga pengguna IHP, perbelanjaan penggunaan peribadi PCE dan indeks sentimen pengguna ISP University of Michigan. Ini turut disusuli dengan beberapa siri ucapan oleh pegawai Rizab Persekutuan The Fed Amerika Syarikat yang dijangka menyatakan kebimbangan mengenai risiko inflasi memandangkan ia masih berlegar melepasi paras 2%. Awal minggu lalu, ringgit berada pada paras sekitar RM4.11 pada Isnin dan mula menyusut pada Rabu menjelang mesyuarat jawatankuasa pasaran terbuka Persekutuan FOMC sebelum kembali meningkat selepas Fed menurunkan kadar faedah yang membawa ringgit ke paras 4.1040 pada Khamis. Ringgit meningkat lebih kukuh pada akhir minggu lalu, mencecah paras 4.09 pada Jumaat, merekodkan paras tertinggi baru dalam tempoh 4 tahun 7 bulan
disokong oleh data ekonomi Malaysia yang positif. Bagi asas mingguan, ringgit mengukuh berbanding dolar Amerika ditutup lebih tinggi kepada 4.0945 daripada 4.1105 pada minggu sebelumnya. Mata wang tempatan itu diniagakan kebanyakannya tinggi berbanding sekumpulan mata wang utama. Ringgit juga kebanyakannya lebih tinggi berbanding mata wang negara ASEAN. Bursa Malaysia dijangka stabil minggu ini mengukuhkan kenaikannya baru-baru ini dan diniagakan dalam jajaran kecil apabila pelabur melepaskan pegangan jangka pendek selepas prestasi kukuh dalam minggu yang berakhir ini. Pengarah Strategi Pelaburan dan Ahli Ekonomi IPPFA Sedang Berhad, Muhammad Sidik Jantan berkata, indeks petunjuk pasaran itu meningkat 61.43 mata atau 3.83% setakat bulan ini, termasuk kenaikan 1.72% minggu lalu, menjadikan Disember bulan yang kukuh bagi ikuti tempatan. Walaupun keadaan pendanaan domestik kekal stabil, jumlah dagangan mungkin berkurangan disebabkan sesi dagangan yang lebih pendek menjelang cuti Krismas dan akhir tahun mengekalkan jumlah dagangan di bawah purata 3 bilion saham. Dengan beberapa pengumuman data yang dijadualkan termasuk indeks harga pengguna IHP Malaysia bagi bulan November pada Isnin, pasaran mungkin menunjukkan kecenderungan yang lebih perlahan apabila para pelabur menilai semula pegangan mereka menuju ke minggu-minggu terakhir tahun ini. Bagi minggu yang baru berakhir ini, Bursa Malaysia ditutup lebih tinggi, meningkat ke paras tertinggi dalam tempoh hampir 15 bulan dan mengatasi paras 1660.09 pada 27 September 2024. Disokong oleh sentimen domestik yang semakin baik menjelang pengimbangan semula portfolio akhir tahun. Terdahulu pada 15 Disember, indeks penanda aras mencecah paras tertinggi dalam tempoh 14 bulan iaitu pada 1643.72 mengatasi paras 1642.54 yang direkodkan pada 22 Oktober 2024. Bagi asas Jumaat ke Jumaat, FBM KLCI meningkat 28.09 mata kepada 1665.90 daripada 1637.81 pada minggu sebelumnya. Mengikut sektor, indeks perkhidmatan keuangan melonjak 340.05 mata kepada 19,561.75. Indeks perladangan naik 139.89 mata kepada 8,291.16. Indeks tenaga menambah 1.19 mata kepada 768.98 dan indeks produk dan perkhidmatan perindustrian meningkat sedikit 1.22 mata kepada 170.39. Jumlah dagangan mingguan menyusut kepada 12.77 bilion unit bernilai 12.07 bilion ringgit daripada 15.95 bilion unit bernilai 11.27 bilion ringgit pada minggu sebelumnya. Kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatives dijangka diniagakan dengan kecenderungan menurun minggu ini susulan peningkatan paras stok. Peniaga minyak sawit David Ng berkata permintaan yang lemah daripada pembeli turut diunjurkan menghadkan keuntungan dalam pasaran MSM. Pihaknya menjangkakan harga akan berada dalam julat antara RM3,800 dan RM4,050 satu tan metrik minggu ini. Secara mingguan, kontrak Disember 2025 turun RM88 kepada RM3,892 satu tan. Januari 2026 merosot RM99 kepada RM3,904 setan dan Februari 2026 berkurangan RM113 kepada RM3,905 satu tan. Kontrak Mac 2026 menguncup RM117 kepada RM3,911 satu tan. April 2026 berkurangan RM119 kepada RM3,916 satu tan dan Mei 2026 merosot RM120 kepada RM3,914 satu tan. Jumlah dagangan mingguan susut kepada 408,456 lot daripada 436,257 lot minggu lepas, manakala kepentingan terbuka naik kepada 276,507 kontrak daripada 263,277 kontrak. Harga fizikal MSM untuk Disember Selatan berkurangan RM80 kepada RM3,950 satu tan.
Di sebalik setiap belanjawan ada kisah yang jarang didengar. Kembali lewat malam, hujung minggu. Ia tidak lahir dalam sehari. I think 20 jam. Ia dibina melalui kerja tanpa henti, analisis yang kompleks dan keputusan yang memberi kesan kepada jutaan rakyat. Perundingan dan perbincangan awal dengan semua kementerian. Inilah kisah mereka yang bekerja siang malam untuk memastikan setiap ringgit memberi makna dan setiap suara rakyat diangkat ke meja keputusan. FBM KLCI berjaya melepasi paras 1,660 mata iaitu tahap tertinggi dalam tempoh setahun. Namun jaraknya masih jauh daripada paras kemuncak 1,887 mata pada April 2018. Minggu dagangan pula dijangka mencatatkan aktiviti belian yang lebih sederhana berikutan cuti umum perayaan dan cuti hujung tahun, sekaligus mendorong kecenderungan pelabur mengambil sikap tunggu dan lihat. Persoalan pada masa kini adalah mampukah indeks benda aras ini menutup tahun 2025 dengan kekal berada di wilayah positif, dan apa antara faktor luaran kita akan pasti dan kita akan lihat bersama tetamu yang sudah bersedia dalam talian untuk mengulas lebih lanjut adalah Muhammad Siddiq Jantan, Pengarah Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA sedang berhad. Saya nak ucapkan terima kasih Siddiq. Pertama sekali, hujung tahun sudah tentu kita akan melihat jangkaan atau melihat bagaimanakah prestasi Bursa Malaysia akan bergerak. Jadi apa antara faktor utama yang menyokong kenaikan FBM KSI ini dan adakah momentum ini secara realitinya boleh bertahan? Okey, baik Nina, kalau kita tengok kenaikan FBM KSCI pada waktu ini ianya melepasi paras 1,600 mata, dan keadaan ini adalah kita lihat disokong oleh gabungan konsistensi data ekonomi domestik dan juga persekitaran dasar monetary global yang semakin kondusif. So kalau kita tengok untuk 5 tahun data untuk FBM KSCI ini ianya hampir melepasi ataupun menghampiri paras rintangan penting sekitar 1,670 hingga 1,680 mata. Manakala kalau kita tengok untuk 10 tahun pula ianya memperlihatkan masih banyak ruang pemulihan yang luas, iaitu berbanding dengan kemuncak yang seperti Nina katakan tadi 1,887 mata yang berlaku pada April 2018. So justru kalau kita tengok untuk minggu ini, walaupun pergerakan ataupun trade dijangkakan rendah ataupun sederhana akibat cuti hujung tahun, ianya menjadi indikator yang penting sama ada paras rintangan 1,670-1,680 ini dapat boleh dipertahankan ataupun sekitar kenaikan sementara sebelum pembetulan berlaku. So apa yang menyokong pergerakan FBM KSCI buat masa ini adalah momentum domestik yang kita lihat disokong oleh data makro yang konsisten merentasi beberapa indikator. Kalau saya boleh katakan pengembangan berterusan jualan pembuatan, pertumbuhan positif indeks pengeluaran perindustrian serta prestasi stabil borong dan runcit. Ketiga-tiga ini mencerminkan permintaan asas yang resilient. Walaupun indikator ini bersifat lambat ataupun lagging, kesinambungan rentetan data tersebut mengesahkan bahawa aktiviti ataupun aktiviti ekonomi asas kekal utuh dan juga mengurangkan risiko kemerosotan yang mendadak dalam permintaan. Dan ini memberikan asas sokongan kepada pendapatan korporat dan juga keyakinan pelabur tempatan. So pada masa yang sama, sebab kalau kita tengok untuk minggu lepas, keadaan dia adalah perkembangan dasar monetary global yang telah mengukuhkan sentimen pelaburan. Kalau kita boleh ambil contoh pada Jumaat, Khamis dan Jumaat, isyarat bercampur tetapi menyokong risiko muncul apabila Bank of England seperti contoh dia menurunkan kadar dasar, dan manakala Bank of Japan dia menaikkan kadar pada paras tertinggi dalam 30 tahun. So divergensi dasar ini memberi tujuan ataupun memberi laluan pasaran maju ini meredakan tekanan kos pembiayaan global, manakala dia meningkatkan kecairan rentas pasaran dan mendorong peruntukan semula dana ke pasaran sedang pesat membangun seperti di Asia. So ini yang telah memperbaiki permintaan terhadap aset berisiko di rantau Asia termasuk Malaysia serta berpotensi membantu FBM KSCI mengekalkan paras semasa meskipun dalam dagangan yang ringan, yang dijangka ringan. So secara keseluruhan kalau kita boleh lihat ketahanan asas ekonomi itu memberi fundamental yang solid dan disokong oleh dasar monetary global yang mengukuhkan keadaan FBM KSI pada minggu lepas, dan kita lihat ianya mungkin berlautan sehingga hujung tahun ini. Dengan itu kita melihat dalam keadaan volume dagangan dijangka sederhana kerana cuti hujung tahun. Apa antara sektor atau kaunter yang berpotensi lebih defensif atau berdaya tahan?
Okey, kalau kita tengok untuk minggu ini hanya 4 hari saja dan kita lihat banyak pelabur institution akan mengambil cuti dan ianya menyebabkan penurunan volume dagangan. So biasanya kita lihat ianya keadaan volume dagangan yang rendah ini dia biasa meningkatkan sensitivity index pada aliran permodalan daripada institusi tempatan. So dalam keadaan biasa kita tengok sektor berpendapatan stabil dan berasaskan permintaan domestik lazimnya menawarkan perlindungan yang lebih baik. So apa contoh sektor yang domestik yang saya katakan, kalau saya boleh kata sektor telekomunikasi, utility, penjagaan kesihatan dan pengguna, ini empat sektor yang berpotensi kekal defensif berikutan aliran tunai dan juga daya tahan permintaan. So pada masa yang sama, permintaan berkaitan dengan infrastruktur dan juga pembinaan juga mungkin akan menerima sokongan jika pasaran menjangkakan perbelanjaan fiskal kekal berdisiplin, sebab kalau kita tengok untuk rancangan Malaysia ke-13 dan juga bajet 2026 ianya membantu mengekalkan perbelanjaan dan saya lihat ianya bersifat progresif dan memberi panduan kepada pelabur-pelabur retail dan juga pelabur institution. So kaunter berkaitan ekspor bernilai rendah pula berpotensi kalau boleh mendapat perhatian susulan jangkaan penyederhanaan kos pembiayaan global. Namun kalau kita tengok risiko pasti ada kerana ia bergantung kepada kestabilan permintaan luaran. Kita sudah pun memahami apakah antara faktor utama yang macu FBM KSCI dan antara sektor bergerak ke hadapan yang akan menjadi ataupun lebih terdedah ataupun lebih defensif ataupun berdaya tahan. Dan ketika ini kita ingin melihat sendiri asas ekonomi ketika ini. Adakah asas ataupun fundamental ekonomi Malaysia cukup kuat untuk menampan kejutan luaran dalam tempoh terdekat, mengambil kira seperti Siddiq kongsikan pada jawapan awal tadi, kita lihat antara pemacu utama adalah kerana pemacu luar iaitu peringkat global. Kalau kita tengok untuk asas ekonomi, in fact kalau kita boleh cite IMF even bagi tahu yang Malaysia mempunyai asas ekonomi yang resilient. So secara relatif kalau kita tengok asas ekonomi domestik memang menunjukkan ketahanan dan dapat meminimumkan risiko limpahan luaran. Seperti contoh kalau kita boleh dapatkan kos sara hidup yang sederhana, inflasi yang terkawal serta pembukaan semula projek pembangunan strategik yang menyokong pembinaan domestik dan menghadkan risiko kemelesatan teknikal. So kedudukan fiskal walaupun mencabar tapi still dalam paras yang sederhana. Semakin jelas dari sudut hala tuju rasionalisasi subsidi dan juga pemulihan hasil kerajaan. So di peringkat luaran pula kalau kita tengok reserve antarabangsa Malaysia yang mencukupi, kawal selia sektor keuangan yang berhati-hati serta penampanan institusi perbankan domestik membantu mengurangkan risiko penularan ketidaktentuan global yang berlaku di luar kepada pasaran keuangan Malaysia. So tambah pula kalau kita tengok dalam ASEAN Summit 2025 yang lalu, kita nampak diversifikasi pasaran ekspor ke ASEAN dan juga Timur Tengah, dan negara membangun menyediakan perlindungan tambahan terhadap kejutan permintaan daripada Amerika Syarikat ataupun China. So walaupun tidak sepenuhnya, tapi kalau kita boleh rangkumkan ataupun dalam bentuk eye view, kita tengok asas struktur Malaysia masih kukuh dan juga boleh menahan sebarang kejutan luaran yang bersifat sederhana. Ya, dan kita lihat sini Malaysia seperti negara-negara lain, walaupun negara itu lebih maju, tidak kebal sepenuhnya daripada risiko-risiko luaran maupun domestik. Namun asas struktur seperti yang Siddiq kongsikan untuk Malaysia ketika ini berada dalam keadaan tahap yang stabil dan mampu menyerap kejutan luar. Akhir sekali, mampukah FBM KSA ini menutup tahun 2025 pada wilayah positif, dan apa antara pembangkit utama yang perlu diperhati oleh pelabur sebelum dagangan tahun ini berakhir? Okay, kalau kita tengok sekarang ni IPM KSI berada pada paras 1665 dan untuk tutup dalam keadaan positif ataupun wilayah positif dalam tahun 2025, IPM KSI haruslah berlega melepasi 1443, which is kalau saya boleh katakan ianya sudah melepasi, dan kita hanya perlu momentum untuk stabilkan ataupun mengimbangkan sebarang penjualan runcit ataupun penjualan institusional. So
potensi dia memang ada dan kami sangat optimis bahawa ABM KSI boleh menutup tahun 2025 ini pada wilayah positif. So pemangkit utama yang saya boleh katakan adalah hala 7 indeks ABM KSI ini, dia merangkumi dasar monetary global, terutamanya hala 7 Federal Reserve dan juga arus masuk dana dan juga bacaan data ekonomi domestik seperti inflasi, jualan runcit dan juga pengeluaran industri. Baik, Sidik, akhir sekali mungkin boleh tambah, sudah tentu akhir tahun, adakah kita lihat para pelabur ni boleh relax pergi holiday ataupun mereka perlu lebih berhati-hati kerana banyak pengumuman, banyak cuti? Pandangan Sidik. Okey, kalau kita tengok untuk sekarang 22 hari bulan Disember, so untuk data sensitif untuk Malaysia, kita sudah melepasi kebanyakan data sensitif, tapi untuk pasaran global ianya masih terbuka dengan risiko-risiko pengumuman khususnya sebelum Christmas. Tapi boleh saya katakan selepas ataupun bila menghampiri Christmas iaitu pada 26 dan sehingga 31 hari bulan, kita boleh lihat pasaran saham biasanya dalam keadaan lebih tenang berbanding dengan sebelum ini ataupun berbanding pada awal bulan Disember ini. So secara keseluruhan saya boleh katakan ianya boleh sedikit relax untuk para pelabur pada pada hujung tahun ini. Baik, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Muhammad Sidik Jatta, Pengarah Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFAS dan berhad kerana bantu kami faham bagaimanakah pergerakan FBM KSCI setakat ini dan dalam tempoh terdekat dan bagaimana untuk kita menjaga penutup untuk tahun 2025 bagi Bursa Malaysia. Dan itu kita akan nantikan dan bawa ke anda perkembangan dari semasa ke semasa. Dan selepas ini kami akan bawakan lagi satu perkembangan dari rakan setugas, di mana biarpun keadaan cuaca kini dilaporkan semakin baik, golongan peniaga antara yang paling terkesan apabila bencana banjir melanda Kuantan pada Rabu lalu. Kebanyakan peniaga terpaksa menutup operasi buat sementara waktu akibat premis dinaiki air, selain mengalami kerugian apabila stok bahan mentah rosak dan peralatan dapur tidak dapat digunakan lagi. Peniaga kedai makan Nur Atika Saadah Muhammad Azwar memberitahu, walaupun sempat menyelamatkan beberapa barangan kelengkapan di gerainya, namun dia tetap terpaksa menanggung kerugian. Dia turut meluahkan kebimbangan sekiranya gelombang banjir seterusnya berlaku kerana ia bukan sahaja akan melambatkan proses pemulihan, malah berpotensi menambah kerugian yang sedia ditanggung. Alat-alat saya semua letak ke atas sebab lepas tu semua duduk dekat PPS kat Gunung Enang. Macam barang-barang kat kedai ni waktu tu macam mana selamatkan? Selamat saya kemas-kemas letak susu-susu ke atas. Sempat lah. Sempat. Tapi mesti ada yang rosak. Ada. Banyak? Tak banyak sangat itu lah. So macam mana dari segi kerugian lepas tu? Kerugian tu ada juga lah, itu just. So sebagai Presiden untuk gelombang kedua macam mana? Gelombang kedua tu saya pun terjaga-jaga juga. Sementara itu, peniaga kedai runcit Zuraidah Syamsul Osman memberitahu dia kini tidak lagi mengambil bahan jualan dalam kuantiti yang banyak bagi mengelakkan kerugian besar sekiranya berlaku gelombang seterusnya dalam tempoh terdekat. Jelasnya, ketika kejadian, dia baru saja menerima kira-kira 50 kg ikan. Walaupun air telah surut dan kerja-kerja pembersihan sedang giat dilakukan, kebimbangan masih dirasai berikutan kemungkinan berlaku gelombang banjir yang kedua. Mahu tidak mahu, peniaga yang mengalami kerugian di musim banjir terpaksa meneruskan perniagaan mereka walaupun terpaksa berhadapan dengan nilai kerugian beribu ringgit dan terpaksa menghadapi barang-barang kelengkapan di kedai mereka yang rosak ini. Dan bersama-sama kita pada ketika ini adalah pemilik kedai yang terpaksa mengalami kerugian disebabkan bencana banjir yang dihadapi mereka pada Rabu lalu. Mungkin Puan boleh kongsikan sikit apa kelengkapan yang rosak di kedai Puan? Macam sayur, lauk-lauk basah tu baru sampai tu kan, kita tak ada nak angkat. Seperti makanan, peti-peti aiskrim rosak, bawang semua tak ada angkat. Banyak lagi lah. Memang tak ada nak selamatkan sebab air tu laju. Kita boleh angkat yang mana dan je lah. Hari semalam. Baru hari semalam. Hari banjir besarnya hari Khamis. Hari Jumaat tu dah kemas-kemas. Semalam dah start buka 2 hari dah lah.
Kita dah macam barang tak restock banyak. Lepas tu kita letak belah-belah atas dulu. Kita tengok sebab dia kata ada lagi gelombang ketiga. Jadi kita standby lah, kita tak ada order macam banyak barang lagi lah. Jadi itu antara perkongsian dan inisiatif yang dilakukan pemilik kedai ini bagi mengelakkan kerugian yang dialami mereka itu lebih membebankan. Rasanya setakat ini perkongsian daripada Kuantan Pahang kembali ke Kuala Lumpur. Been a privilege to be on the planet during this era where we have developed technology that gives us the power to go to the moon. Nobody had done that when I was a child. To go to the deepest parts of the ocean. So we've learned more in my lifetime about who we are, where we come from, what is the future. But at the same time that we're learning so much, we're also losing so much because the technology enables us to clear cut a forest. I've watched the collapse of half the coral reefs, kelp forests, seagrass meadows, just that fabric of living systems that make our existence possible. Now we know, we didn't know how important it was to protect the fabric of life made up of lots of individual species, each one with a place. On my watch, when I was a kid, we were celebrating whalers, brave guys going out, taking down these monsters and turning them into oil and meat and bone for money. And we look at them now with a different perspective. We value whales more alive than just as products. And we haven't made that transition. There's a lot of other things, from insects to fish in the sea. But we should, actually, we must think differently. Some have much greater power than others to influence the direction we're going. But sometimes it's just one person with a voice, someone with a beautiful voice who sings and catches our attention, makes us see what we otherwise couldn't. Think about how you, whoever you are, whatever you've got, what can you do? Alone, nobody can do what needs to be done. But if you team up with others,
Identify the things that can be done, and then let's do it. Let's stop killing ocean wildlife by the ton. Let's not even think about tearing up the seafloor with deep sea mining when we don't even know who is down there. I can't do more than what I can do, but times 8 billion, if everybody does something, some people have vastly more power to influence the nature of the world than others. Mobilize that power, and knowing it's possible is what I find exhilarating. If we don't support our nighttime economy, whether it's business owners or our workforce, our overall economies will crumble. Our nighttime economies are just as important as our daytime economies. What's happening at 2 a.m. is just as important as what's happening at 2 p.m. If your child is sick and you look in the medicine cabinet and there's no children's Motrin and it's 2 a.m., how do you get access to that? That's all a part of the nighttime economy. So it's really ensuring that we have a strong quality of life 24 hours. When we were a tribal species and we didn't have these amazing cities, going out at night meant that you were under the cover of darkness and could be dangerous. But however, since we have transformed into, again, a global economy, a 24-hour economy, going out at night is essential. It's essential to people's lives. It's essential to how people feel and choose where they want to live and what they need. There's a few consequences, and it depends on your lens, but in the absence of a nighttime economy, you see breakdown in civic cohesion because we exclude people from coming together. There's the obvious economic benefits that come with the trade that occurs, but often it really represents the identity of our societies. Culture, nightlife, this is where ideas are explored and culture is expressed often. Up to about 30% of the workforce in New South Wales works at some point between the hours of 6 p.m. and 6 a.m. They often don't enjoy the same amenity as our daytime workers. They don't have access to childcare. They don't have the same transport access. And so even from just an equality perspective and quality of life for our overall workforce, these are important issues to consider. We often over-regulate nighttime economy businesses, especially if they sell alcohol. So they're some of our most heavily regulated, heavily taxed businesses, but don't get the same support. If you're a daytime business and you have a question with the city about your taxes or maybe your water bill or any municipal issue, you can go right down to the municipal office that's open from 9 to 5, get answers. But if you work overnight and you sleep during the day because you need to recharge on your business, it's a little bit hard to access. Policy is key in unlocking growth for nighttime economies. A lot of folks build policy around the daytime, but we need it just as much at night. We need to ensure that those industries that serve our nighttime economy have the right policies to be able to be open when they need to be, to serve the community when the community wants to be served. A true 24-hour city is one that has a plan for what it looks like at 2 p.m. and at 2 a.m. and the people who work at 2 a.m. have the same access to city services and quality of life as those who work at 2 p.m.
It's like you buy 4 or 5 boxes of jigsaw puzzles, you mix everything together, then you throw away the boxes, and then you try to solve 4 or 5 puzzles at the same time. What's going to happen is, I think, that the work of archaeologists will dramatically change, and in some way I think we will get back to our origins, to the interpretation of artworks, of daily life, of social structures, architecture. Ada yang perdebatan bahawa GST perlu dikembalikan semula kerana ada yang mempertikaikan bahawa SST itu tidak efektif. Isu buruh kanak-kanak bukan sahaja dalam bentuk fizikal tetapi juga bentuk moden yang lebih licik dan juga terselindung. Kita tengok buruh kanak-kanak dan ada juga buruh paksa kanak-kanak. Kumpulan FB dikenali sebagai grup budak-budak sekolah rendah yang didakwa menyebarkan gambar remaja perempuan tidak senonoh telah pun ditutup. Eksklusif untuk pelanggan Astro. Add-on View Premium hanya RM4.99 sebulan. Stream hits Asia terkini. Kami memang perempuan dari neraka. Dan rancangan view kegemaran anda sepanjang hari dengan Astro. Awak nak masuk dalam hati sini. Semua ini hanya RM4.99 sebulan. Add-on View Premium melalui My Astro app. Emir. What's going on, Ima? Jumpa dekat rumah. Kena pukul semua sisa kau. I dah assign a new partner for you. Big fan of your work. Dalam kopi kau ada kokain. Just call me, okay? And you, one-way trip to hell. Kalau Chief tahu. Bad Cop. Stream episod terbaru dahulu. Exclusive on demand. Dan 9 malam di Astro Citra. Racism in Malaysia is not just a social issue, it is deeply entrenched in our institutions and our policy making. How come every other time there is something that is triggering? Whenever there is a heavy vehicle collision or a fatality involving heavy vehicles, public frustration often zeroes in on the driver, the lorry driver. I mean, that's the easiest. Typical pajak business model. Hello and welcome to Niaga Spotlight with me, Nina Rozman. Niaga Spotlight goes through the week in economic analysis and future affairs. Now today on Analysis, our spotlight is firmly on transforming obesity care in Malaysia. Just as a bit of background first though, Malaysia is certainly facing a growing obesity challenge, with more than half of adults now overweight or obese and quite often ranking among the highest rates in ASEAN. The consequences go well beyond health. Obesity-driven NCDs, non-communicable diseases, are already costing our economy billions each year in lost productivity. At the same time, obesity management is being reshaped globally by new medications that are moving rapidly into mainstream care.
So these therapies, while they are showing strong clinical results, they also do require long-term supervised use, careful oversights, as well as robust systems to manage risk. Now, Malaysia's obesity and metabolic management market is projected to nearly double by 2031. The question now is not whether these medicines will play a role, but how responsibly they are going to be integrated in a way that supports economic sustainability, together with equitable access, and also, of course, long-term health outcomes. So that's the context of our entire discussion this morning. Welcoming to the studios for that, we have with us firstly Professor Dr. Rohana Abdul Ghani, President of the Malaysian Obesity Society, and Bin Tai, who is General Manager of Commercialization for Malaysia, Singapore and Brunei with Zulik Pharma. A very good morning to the both of you. So, to get the discussion started off straight, Bin, perhaps I could refer to you firstly, looking towards system readiness as well as safety nets. Now, Malaysia, as we all know, it's a commonly known figure. We have around 54.4% of adults either overweight or obese, highest rates in ASEAN, and now the demand for these next generation obesity management medication is exploding globally. What is Zulik noticing about the Malaysian ecosystem? Perhaps you could position us first before we really dig deep. Sure. Hi, Tamina. Thank you for having me here today. Really a pleasure being here. So in Malaysia, weight management is sort of in a transformative stage, right? Right. We're seeing a lot of new, obviously, obesity medication come into the market, including GLP-1s, GIPs. And then, so it's not about traditional medicine anymore or traditional interactions. It's more about how can we provide these innovative medicines in support of that, right? So I think that's an important first to acknowledge that there is now more tools available for patients. The second thing is really important is to recognize that education is really the key to the battle, to winning the battle for obesity over the next 5 years. And education for the patients, education for HCPs, for clinicians is an important, if you will, step to combating obesity here in Malaysia. So in regards to your question around infrastructure, is Malaysia ready to tackle the obesity challenge? That's right. There's certainly a very strong infrastructure already in place here in Malaysia, right? Strong regulatory framework, strong process around pharmacovigilance, which is sort of being able to educate patients on the safety of different medications, strong infrastructure in terms of cold chain to ensure the medication is going to the proper place and to the patients. And so I think the infrastructure is available here in Malaysia to support the battle against obesity. So at Zulik Pharma, our goal is to work with multiple stakeholders here in Malaysia, physicians, hospitals, clinics, individuals like Prof. Rohana, to really educate patients on the correct use of obesity medication here in Malaysia. And at Zulik Pharma, we also have a very strong infrastructure to support the safe and effective distribution of obesity medication to the right patients. Absolutely, because clearly the obesity burden is indeed increasing. Roughly around a decade ago, it was only around 44% of Malaysians adults at least, who seem to be living with obesity, which brings us, of course, into the perfect segue to Prof. Rohana. Prof. Rohana, so I think now is the absolute right time to interject with who exactly should these obesity management medications, OMMs, sometimes they are known more popularly as GLP-1s, who should they apply to? And also, yes, let's clear up any myths when it comes to terminology, as well as how they are publicly known to everybody, especially with the rise of social media in all of these narratives. Right, okay, so it's a very long question to me now, but first and foremost, thank you again for giving us the opportunity to talk about obesity as a disease which is inflicting Malaysia we're quite in dire straits at the moment with regards to obesity. And just to reiterate in terms of numbers, we mentioned 54.4%, over half of our adult Malaysian populations are overweight and obese. Yes. However, if you really look at that number, it's actually referring to the WHO criteria, which is BMI of more than 30 kilograms per meter squared for obesity. Right. So that itself, if I can just simplify it for you, is 1 in 5 adult
population, adult Malaysians having obesity. But however, if you look at if you use the Malaysian cutoff point of BMI of 27.5 kilogram Our per meter metrics. square, yes, which is our phenotype, and that would come up to approximately 36% of our adult populations are obese. So that is 1 in 3. So obviously, something really alarming. So as Bin was saying, that this medications is highly effective. It's new, it's changing the whole landscape of obesity, not just in Malaysia, but globally. Absolutely. And we're very happy about that. But the issue really is who are supposed to be taking this medication, coming back to your question. So the indications are that BMI of more than 30 kilogram per meter squared, that's the indication, but it could be lower of 27 kilogram per meter squared with comorbidities. And these comorbidities include metabolic comorbidities, including diabetes, hypertension, hyperlipidemia, OSA, and those with fertility problems, PCOS. There's a whole range. Cardiovascular risk. Cardiovascular risk, because it has been proven that these medications have benefits, renal benefit, kidney benefits, as well as cardiovascular benefits, reduction of cardiovascular risk. Right. Risk for heart attacks and stroke. So overall, that they do have their role in terms of reducing risk overall. But however, it is also indicated in those patients who have other issues, mental issues, and who have tried to lose weight. And we haven't delved into that issue about how difficult it is to lose weight just by diet and lifestyle alone. So this is where these medications come in to be able to assist in that weight loss quite effectively. And so there's certainly a role to be played. May I also ask, Prof. Rohana, now given, of course, the unique obesity and related NCD burden that Malaysia has already had documented for a few decades now, and also the fact that obesity management medications, they can also be prescribed for those under 18. What are some of your thoughts around that? Would that also be perhaps another inroad for Malaysia to consider, that OMMs can also be applied clinically for children, especially adolescents 12 and above? Yes. So you kind of like covered a very important topic there, obesity in adolescents, which is a huge big area. It's a, as you know, our patients, our diabetic patients who used to be of older age now are getting younger and younger, and because they start young, then their complications are a lot more. They get heart diseases, they get kidney problems at a very young age. It's the life cycle impact. Yeah, exactly. So the current indications for those obesity medications are obviously quite limited. So we do have one GLP-1 treatment at the moment, which is indicated in the adolescents, and as a matter of fact, they're getting younger and younger. But again, the options are very limited. So the current GLP-1, GIP are currently not yet indicated for those adolescents. However, having said that, again, emphasizing that diet and lifestyle is still the number one, the fundamental, the foundation and the basis of obesity management throughout. So this really depends on, again, highlighting the need for recognizing first and foremost that obesity is a problem and it needs to be addressed. And, these adolescents need to understand that. And and of course the impact on psychological issues, on mental issues. Again, so the benefit in terms of weight loss is enormous. So, but it's just a matter of taking that first step of doing something to lose weight. And perhaps before I jump back to asking Bin, let's talk about the fact that a majority of Malaysians who may already be using some form of obesity management medication are not necessarily consulting with clinicians before they are getting on this routine. That's right, and because the motivations are different, so it's not for health. They have got other issues. They have got other reasons. Not to say that they're wrong reasons, but they're valid reasons. But again, this is the opportunity to highlight that any of these obesity medications are effective, but they also come with side effects and adversities. So they need especially to be if you're not being monitored. Yeah, exactly. So then that really underscores the need for monitoring, for proper consultation, and also most importantly, these medications were not meant to
produce rapid weight loss, because rapid weight loss will result in loss of lean muscle mass or loss of muscle bulk, which slows down metabolic rate, which has other health consequences. So that's one of them. And you've got other issues, especially in the young reproductive age group. So then there are undernutrition, in particular in some of these very effective drugs, they lose appetite. So they have to be advised on the proper dietary interventions for the use of GLP-1 and GIP combinations, in terms of high protein intake, ensuring adequate protein intake, adequate fiber, adequate water. So to minimize the complications. Exactly. So it clearly points to the fact that you ought to be supervised. Yes. So for anyone out there as well who's correct. listening, that needs to be a primary consideration. Thanks, Prof. Bin, perhaps we could move into digging a little bit deeper about long-term treatment as well as rebound risk, which has been shown already a little. So tell us a little bit about the reality of patients who may not be willing to go on OMMs long-term, and what are actually perhaps some of the contraindications and also the benefits of actually long-term using such OMMs for weight management. Right. That's a very good question. I think we have to treat obesity as a disease, right, as a chronic disease. So like any chronic disease, it requires long-term treatment. So that's the first and foremost, that's the most important aspect of obesity, right? It's not a one-time disease and resolve it and then it goes away. And so with that, I think what we like to look at is more of a multi-stakeholder support or approach to obesity, right? So you're looking at lifestyle support, you're looking at obviously working with the clinicians to provide monitoring, to ensure that the patient is really moving in the right direction for their obesity treatment. The long-term benefits of managing your obesity is, as Prof. Rohana mentioned, there's evidence around, of course, helping with cardiovascular disease, being more productive in terms of your lifestyle and also your work productivity, if you will. So I think there is, a lot of evidence to prove that there is long-term benefit for obviously staying both a combination of medication and lifestyle changes. I think that's the important aspect of obesity. So what we've launched recently at Azulink Pharma is a campaign around My Best Me. It's a patient awareness campaign. You can go to obesity-is-a-disease-my.com website to really understand how you can manage your obesity, not just with medication, but with lifestyle changes, and also providing support groups, patient support groups, things of that nature to really help you manage that long-term approach to obesity. Absolutely. Now, going a little deeper into the long-term approach as well, Ben. So, of course, costing is another concern when it comes to long-term management, which is why quite often, presumably, it's why people look for a short-term miracle cure, right? But of course, since we want to encourage long-term management, how should Malaysia be thinking about, let's say, reimbursement, pricing, and also employer coverage? Because clearly this is obesity as a disease is part of not just our personal and private lives, but also professional lives and the workspace too. And perhaps could this be something that we need to bring into the workspace and the work sphere too? Yeah, 100% agree. I think there's an aspect of that we need to have a conversation both in the workspace but also as a society, right? In terms of how do we treat obesity in the long term. Of course, centered around the pricing, or if you will, the cost of obesity medication. I would look at it in a little bit different way, if you will. And I would look at it from obviously from a reimbursement framework, how the government can support long-term care for obesity. And that's not just about the medication, that's about lifestyle changes and support groups around that. I would also look at, of course, how the employer can be a big part of that. Wellness programs, that's a big thing that's happening in corporations today around wellness programs, providing that, perhaps scaling that to make sure all corporations, all workspaces have access, right? That's right. Yeah. Have mental support, patient support, things of that nature, education. That's something that obviously that the corporations can really help the patient that is obese
deal with the long-term implications of it. So what we're really talking is about the ideal interaction of all the multiple stakeholders all at once. Looking at the fair amount of maturity that the Malaysian ecosystem has for obesity care, what would you give us perhaps a potential timeline whereby we could streamline obesity management medications into this ecosystem too? It's end of 2025 now. If you were speaking very positively. Right. I think that's the million-dollar question, if you will. And Prof. Lahana probably have a better take on it than I would. But I think that's something that we're going to be dealing with in Malaysia, and not just Malaysia, but across the globe for a number of years. Right. I don't think any country has cracked that code, if you will, in terms of how to deal with long-term management of obesity. I really believe that Malaysia is going in the right direction by providing both education to the patients, education to physicians, and also stakeholder management, but also having these new medications now available to patients. So I believe we're going in the right direction. When Malaysia will get there, I think that's a question that unfortunately I don't have an answer to at this point, but certainly we're going in the right direction. I don't know if Prof. Lahana but hopefully conversations like these help to anchor us better in data and also population uptake. Prof. Lahana. Yes. I just want to add, Mina, if you may, if you allow me to. There is that gap, that we need to fill, and that is that knowledge gap to actually really look at obesity as a disease. And it's a progressive disease. It has complications which is not seen, they're not necessarily visible. Yeah, exactly. And what is very obvious, if you just take a moment to think about it, this is a great opportunity for us to be able to disseminate this awareness, if you may say that if you understand obesity is a disease, and it's very much similar to diabetes, the complications that these patients will have in the future includes heart diseases, kidney diseases, etc., right? And those things are the ones which will cost money in the future. So when people talk about how expensive these drugs or these interventions are, including surgery, it's very difficult to make people realize that this is prevention of those complications that may occur in the future. Even if they may occur, it will occur much later. So that the quality of life that patients will gain from the early intervention is, you can't even quantify that. It's creating quality of life. Yeah, exactly. Literally. Yeah. So, Prof. Lahana, I thought we should now perhaps get a little deeper into looking at the gender disaggregated nuances of obesity management medication, women versus men. Now, in general, of course, societal structures, concerns about appearance, etc., women are the ones who are most often seeking obesity management medications. Tell us a little bit more from your working experience. Right, you are right actually. And both my working experience as well as from literature, it has been shown that women tend to come for treatment. So it's the ratio is probably 2/3 versus 1/3. So most men think that they can handle it, and most men will not see it as a problem. So women, for different reasons, they social peer pressure, so appearances, health benefits, etc. So they tend to come for treatment. But however, in terms of medication, it may actually be equal in terms of gender. Prescription. And it really prescription, and it really depends on which part of the globe that you are in. So perhaps in the Western side, women are probably getting more of it, but from the Asian side, men seems to have the advantage of receiving it. Perhaps it's because they are the earners, and women have other obligations, family, children, and they've got other excuses, like they've got a lot of housework to do, etc., so they don't come for follow-ups, etc. So again, I think it really depends on where you are, and it's very, very strongly influenced by culture. And the environment. So it's very difficult to actually pinpoint. But whatever it is, it has been proven that obesity in women is more prevalent. So, and women have a unique presentation or unique complication risks for obesity. And that's the reason why MAIOS, Malaysian Obesity Society, have embarked on this program, which really highlights
obesity in women. So we've got a guideline on the on how to manage obesity in women, and we are and this program or this curriculum that we hope to disseminate among our primary care physicians, and because they are the fundamental step in terms of the first contact with the community, the stepping stone. Yeah, right? yeah, exactly. Exactly. And speaking about the fact that not just obesity care, but also OMMs are becoming increasingly well known, would you say that it would be time for a national registry to come into place, and how would that assist clinicians as well as, of course, overall multi-stakeholder understanding of the context, so we can have a far more actionable roadmap, perhaps not today, but in the very near future, right? Yes, absolutely. Yeah. And you said it all. That is exactly what we need. But this, because of the prevalence, is so high. I mean, yes, there are nuances to the data collection too. Yes, that's right. So, and it involves quite a substantial amount of financial support. So it has become, we're working on it. We're working on it because if we have the National Diabetes Registry, so surely we can have the National Obesity Registry. But we are slow in doing that because we are currently yet to establish obesity as a disease in the country. So even to be that fair, recognition. Yeah, the recognition, because it has implications. We talk about remunerations, right? So that is probably one of the main reasons why it's a bit, all parties are a bit hesitant, because it has implications, economic, social implications on recognizing obesity as a disease. But as clinicians, that is all that we talk about. You need to be able to see this as a disease which has complications, which is even more than any of the other metabolic problems, diabetes, hypertension, hyperlipidemia. Exactly. Naming and identifying the issue really finitely ought not to be so problematic. Thanks for that, Prof. Bin, perhaps digging a little deeper from your perspective and an industry standpoint, looking at some concrete guardrails which would be necessary to ensure that the more off-label usage of obesity management medications don't very quickly outpace those who actually require it for actual health and longevity reasons. I think there's really, education is key in providing those guardrails, right? Education to two parties, if you will. The first is patients, making sure that they have proper awareness of the disease, proper awareness of the treatment options available to them. So we've launched recently a disease awareness campaign called My Best Me, and that allows the patient to really educate themselves on what is obesity and what are the options available to you. So that's one aspect of it, ensuring there's a strong guardrail there. The second aspect is education to clinicians, prescribers, physicians, if you will. So as a healthcare service provider, Zuid Pharma, it's our responsibility to make sure that we do proper marketing and product education to the prescribers within the label, providing very transparently the safety data, the clinical studies that are available. So making sure that we promote on label and not off label. That's very important for us as a company, so that the prescribers know and the physicians know the proper use of these new medications. Absolutely, because clearly what's spreading quite rapidly is the exposure of the general public to what is also termed an entertainment slash publicity circles as, for example, quote-unquote Ozempic body. Celebrities and particular public figures, especially women, who have had drastic amounts of weight loss, which of course then is unfortunately quite often seen as aspirational too. So rounding out the discussion as well then, Prof. Rohana, let's talk about the broader considerations specifically for women, especially those of reproductive age first, and perhaps also ending on the crescendo of looking at postmenopausal women too, since these also form the bulk of the age groups of women who are seeking OMMs. Right, okay. And we had alluded to that earlier, right? Yes, that's right. Yeah, so, and that kind of summarizes why women are unique, in the need for this obesity medication. Right. So for the younger population, they are seeking weight loss for those with PCOS, the polycystic ovarian syndrome, because it affects fertility.
Correct. And and these women who have struggled for years to have a child. So it definitely has a place. But however, again, it has to be definitely be assisted or be as an adjunct to diet and lifestyle changes to maintain muscle mass and adequate protein intake, adequate nutrition in preparation for pregnancy. For the postmenopausal population, and again, these are women who they eat the same, they exercise the same, but just the weight just piles up, and that is because of the hormonal deficiencies that they experience. So again, there is a role for these medications. So but overall, I think at the end of the day, it's about health. So it shouldn't be about appearances. And and it's manipulated by both parties, the seeker as well as the provider. Right. So, because there's a demand versus supply, then there is always this going to be continuous dynamics of this abuse of medications. How do we reconcile it now that we've been able to also recognize it very early, given the unique properties of obesity as a disease condition too? Right. So I think, again, it's not so simple. It's a very complex relationship between these two parties. So, but I think patients need to understand that the weight loss is beneficial, yes, but it should be done gradually and effectively so that you can sustain it over time, because the weight gain is real. It will come back once you stop the medications, and that's not what we want. And on the other hand, the healthcare providers should also be responsible to ensure patient safety, patient efficacy, the efficacy of the weight loss, and make sure that it's sustained over time, and with the understanding that this is a progressive condition, and really to take responsibility on to explain and to have an informed consent to really make the patient understand what the journey is about. It's not an overnight journey, it's a lifelong journey. So I think that should be emphasized. Yes, which also then of course points to the fact that properly administering the OMMs in the first place is both in the interest of the provider as well as the patient themselves. Yes. Thanks very much, Prof. Rahana, as well as Bin, for the most insightful conversation. Well, as Malaysia confronts our escalating obesity burden, OMMs do offer a real promise, but not a shortcut. They are powerful clinical tools that can improve health outcomes when used responsibly. And that's all we have time for today on Niaga Spotlight with me, Tamina Kausji. Here's to a productive week ahead, and we'll see you again next time.